సో ఈ మూవీ జరుగుతున్నది రుద్రవనం ఒక పల్లెటూరు, ఫ్యాంటసీ వరల్డ్. అలా ప్లేస్ ఏం లేదు, బట్ ఒక ఇంటీరియర్ ఆంధ్రాలో ఎలా ఇట్స్ అ మౌంటైన్ విలేజ్. సో మౌంటైన్ పైన ఒక్కొక్క చిన్న పల్లెటూర్లు ఉన్నాయి కదా, ఒక 50 houses 100 houses అలాంటి ఒక ఊర్లో వీఆర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ దట్ కంప్లీట్ రుద్రవనం. అక్కడ ఒక టెంపుల్ ఉన్నాయి, అక్కడ ఒక వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైన బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కలిసి ఆ రుద్రవనంలో జరిగే ఒక స్టోరీ. సో అక్కడ నా క్యారెక్టర్ పేరు నందిని. సో నందిని 20s ఉన్న ఒక అమ్మాయి. ఒక పల్లెటూరులో ఒక అమ్మాయి ఎంత కొంచెం పొగరు, పట్టుదల కొంచెం ఎక్కువ. సో షీఈస్ వెరీ యూ లైక్ ఆన్ ద ఫేస్. ఇప్పుడు మన మూవీలో ఒక సీన్ ఉన్నాయి, అది చెప్తే మీకు నందిని గురించి ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ చెప్పడానికి కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే సూర్య ఇస్ నాట్ సైదరం తేజ్ గారు చేసిన క్యారెక్టర్ ఊర్లో నుంచి కాదు, పుట్టి పెరిగినది వేరే. సో వన్ డే హీస్ కమింగ్ టు ద విలేజ్. అక్కడ నాతో హీస్ కమింగ్ అండ్ టాకింగ్ టు మీ యాజ్ లైక్, ఏ దిస్ మై ప్లేస్, అవుట్, యూ డోంట్ షో దిస్ టు మీ. So that attitude Nandini has. She has lot of attitude. ఎప్పుడైనా కొంచెం కొంచెం అమ్మాయిలా బిహేవ్ చేసే డైరెక్టర్ విల్ సే దట్ ఓన్లీ. నో నందిని అంటే చాలా యాటిట్యూడ్ కావాలి. ప్రతి దాంట్లోనే యాటిట్యూడ్ కావాలి. ఒక చూపే విధానంలో, మాట్లాడే విధానంలో, వాకింగ్, ఎవ్రీ వే. సో దట్ ఈస్ ఇప్పుడు వరకు స్క్రీన్ మీద చూపించినంత వరకు, అంటే మీ లుక్ కావచ్చు, అంటే మీ లుక్ మీద చాలా ఆదరణ పెరుగుతుంది. అంటే మీ లుక్ చాలా బాగుంది. స్పెసిఫిక్గా అంటే వాట్ యు సే లుక్ గురించి అని చెప్తాను. లుక్ గురించి యాక్చువల్లీ నాకు ఎవ్రీవన్ లైక్డ్ ఇట్. ఆ కర్లీ హెయిర్, లెహంగావని. In the pre-release event, Sukumar Garu said that specifically. So what he said is, my speech lo he mentioned, but otherwise on the stage when he said, చాలా బాగా చేసావమ్మా, ప్లస్ చాలా అందంగా ఉన్నారు కూడా. So I think what he meant is that I performed also what in the nice way, and the look was also working. నేనేమో నందిని చేసేప్పుడు నేను లుక్లో ఒక్క పర్సెంట్ కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టలేదు. బాగుండాలి అనేది దట్ వీ హ్యావ్ డన్, యాజ్ డైరెక్టర్ సెట్, వీ హ్యావ్ డన్ అ థ్రిల్లర్ హారర్ కమర్షియల్ సినిమా. సో ఖచ్చితంగా దాంట్లో చేసిన ఒక ఫీమేల్ లీడ్ క్యారెక్టర్ షుడ్ బీ ప్రెసెంటబుల్. బట్ ద బెస్ట్ పార్ట్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ that I have to look good అనేది it was not just my thing. ప్రతి విషయంలో కెమెరామ్యాన్ అండ్ ద కాస్ట్యూమర్, ద స్టైలిస్ట్, ఎవ్రీవన్ టుక్ చార్జ్ ఆఫ్ ఇట్. సో I have to concentrate only on the acting part. సో ఇప్పుడు దట్ ఇన్ వన్ షాట్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ దట్ రెడ్ షాల్ కదా, సో దాని మీద చాలా డిస్కషన్ జరిగింది. నైట్ షాట్, సో అమ్మాయి బ్లాక్ బింది వేసుకున్న, ఇది there is a kajal in that. So they wanted, first they thought black dupatta, no, then they pink dupatta, then dark pink dupatta, red dupatta. So they work it out like that. So full screen lo 70mm meeda ee red dupatta eskune adi how will it be ani. So I concentrated only on acting, thanks to my entire team. See na vishayamlo matram kaadu, every character మీరు చూస్తే, ఈవెన్ ద బ్లౌజెస్ విమెన్ వేర్, ఇట్ ఈస్ సో పర్ఫెక్ట్. వాట్ దే యు నో హౌ ద స్టైల్ ఆఫ్ 1990s, ద మెటీరియల్. నేను వేసుకున్న అన్ని లంగావనీలు అట్లీస్ట్ ఇట్ వాస్ వాచ్డ్ 3-4 times. దాట్ ఆల్సో నాట్ ఎవ్రీ వన్ 3-4 times. డైరెక్టర్ విల్ సే దిస్ షుడ్ బీ న్యూ బికాస్ ఇది ఫెస్టివల్కి వేసుకున్న ఇది, దిస్ షుడ్ లుక్ వెరీ ఓల్డ్ because కొంచెం ఎక్కువ వాష్. సో లైక్ దట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దేర్ వాజ్ డీటెయిల్డ్ ప్లానింగ్. నో, ఐ హర్డ్ ద క్వశ్చన్. అసలు సంబంధం ఏం లేదు నాకు నందినికి. మేబీ
నందినిలో ఉన్న ఒక ఎనర్జీ చాలా లైక్ షీఈ్ వెరీ ఎనర్జెటిక్. అది మాత్రం వుడ్ బి సిమిలర్. వేరే సంబంధం లేదు నాకు నందినికి. నేను పుట్టి పెరిగినది కూడా ఒక పల్లెటూరులో, నందిని ఉన్నది కూడా పల్లెటూరులో. బట్ ఆ టైమ్ లైన్స్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను యూనో చిన్నప్పుడు ఉన్న లైఫ్ స్టైల్కి ఈ లైఫ్ స్టైల్కి చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. దీనివల్లే నేను I think I've told in a movie interview, I've travelled a lot of interior places in Andhra to understand what people are like. So it worked. Black magic గురించి ఎప్పుడైనా విన్నారా? బ్లాక్ మ్యాజిక్ గురించి విన్నారానే ఈ సినిమా కోసమా? ఎప్పుడైనా విన్నారా? పర్సనల్ లైఫ్లో బిలీవ్ చేస్తారా? కెరీర్లో ది బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ షుడ్ బి ఎందుకంటే ప్రతిసారి చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ప్రతిసారి స్టార్టింగ్లో నుంచి నేను ఈ మూవీలో పెట్టిన కాన్ఫిడెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఐఎమ్ నాట్ సి ఈ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది దానిలో కూడా ఆఫ్టర్ టాకింగ్ హియర్ ఐల్ గో బ్యాక్ అండ్ సే బాగా చేశావు కదా. ఐ లాస్ మై సెల్ఫ్ బికాస్ టు ఓన్ దట్ సెంటెన్స్ యాజ్ అ హ్యూమన్ ఐఎమ్ ఓన్లీ థింకింగ్ ఇంకా బెటర్ అవ్వాలి. సో ఫర్ మీ ఐ రిమెంబర్ అన్ని చేసిన ప్రతి షాట్ ప్రతి సీన్స్ నేను ఒక సినిమాలా మై మైండ్లో రన్ చేసి ఓకే సో దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. బట్ yesterday after finishing the entire film my cameraman called me and he said that I've done a fantabulous job. So he was very emotional. I became emotional because నాకు తెలీదు అక్కడ they are watching the film అని. I am in my own mood. After pre-release, I was taking rest, coming out of nowhere. I'm getting a call. So adi I didn't understand adi endukani. So sudden ga adi call pick up chese. He is like, "Done a fantabulous job, Samyuktha." Adindi sir sudden ga chepte I'm feeling so emotional. We both had a very emotional moment because he said that for see we had to take a lot of risk for this film. Keep animals aside, but fire, water, it's been a ruthless journey. The number of times I got I was about to get that some fire accident or something, or I had lot of adventures I had to do for this film. But nakunna nammagam entante that it is worth it. కార్తిక్ లాంటి ఒక డైరెక్టర్తో వర్క్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ వర్త్ ఇట్ అని నాకు తెలుసు. సో అవన్నీ చేసి ఇమాజిన్ దట్ ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ ఫాల్ ఇన్ ద రైట్ ప్లేస్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ ఫాలన్ ఇన్ ద రైట్ ప్లేస్ అని నాకు చెప్పేటప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ సో ఎమోషనల్. సో ఇట్ ఈస్ మై బెస్ట్. So Virupaksha is the first film you have signed in Telugu. Second. First Bimbisara. After 2 weeks I signed Virupaksha. But it has been a long wait, right, for this movie to finally see the light. It looks like a long wait for you when you look at the outside factors. ఇప్పుడు నా జర్నీ చూస్తే బింబిసారా, ఆఫ్టర్ దట్ ఐ సైన్డ్ Virupaksha. After 1 month of signing, we started with the workshops. So from that point, I am in the character. I still remember the first dialogue I read in that screen paper. So it was my it was my intro scene that they gave me. So ఆ డైలాగ్స్ కూడా నాకు ఇప్పుడు బట్ చాలా చేంజ్ చేసా డైలాగ్స్ ఇవన్నీ. బట్ మై జర్నీ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ దేర్. సో ఆ సీన్స్ చూసేనే I immediately told my team, see, I don't know one word in Telugu that time. One word. I have to learn Telugu అని నాకు అనిపించేది. ఆ సీన్స్ ఇవన్నీ చూసి they gave me some 60-70 papers. I was shivering and I was like, I was not showing that outside because it to bring nuances into performances, to deliver lines mechanically you don't need to know the language, but to perform, to take the character in and deliver and behave and talk like the character, not deliver, talk like the character. ఖచ్చితంగా language మీద హోల్డ్ ఉండాలి. So that's when I hired a tutor. After that the second wave 2 months lockdown వచ్చింది. ఆ టైంలో second wave time I started 2 classes for Telugu
And then after that, again workshop started. Again we did multiple look tests. We changed the look. We discussed a lot. Scenes changed. So we were doing that process. It didn't look like I'm new to Telugu because the team is like, we discuss the scenes. We discuss the dialogues, if it is right. So it's a whole process for me, a big process for me. But I shot for 1 year for this film. So I tease them saying, there is a quote in some book I read that summer came and went, winter came and went, spring came and went, autumn came and went, but nothing changed like that. Bimbisara released. Bhimla Naik released. Bimbisara released. Sir released. Vati released. Still Virupaksha is in post-production. So I joke to them, but we have done, it was, we needed that time. Even now director says, inkoka 1 month iste manu inka. So coming to Virupaksha, director Sukumar garu he is the producer or one of the producers. Yeah. He just did the screenplay. So he explain chesaru meeku character ela characterization. The first time I met Sukumar sir was on the pre-release day. You not met in the No, he was completely, I think his process was after every shoot I think he watched the film much after, not prati every schedule, but one bulk was done. But I knew that Karthik garu used to I used to tell that when is my workshop? Karthik would say, hey, my workshop is going to happen in 1 year, let me go to my workshop and come back. So it was that process. Karthik garu would go and sit there. I think they had their own brainstorming and detailing, and then he would come and talk to us like that. So if you want to tell, what kind of genre is this film? The genre of this film is a mystical thriller. It's not horror. People can get horror, that is their scare. That depends on their tolerance level. Your character also scary. There's a visual. That and all I cannot say. It's not that visual. No, that is not. I'm not. Everybody thought it's Dayyam. It's not Dayyam. Is it periodical? Sorry? Periodical? Periodical. Yeah, this is happening in the 90s, early 90s, mid 90s. So That time. what kind of exercise you did for your character? Because Bhimla Naik, Bimbisara, these are all regular kind of characters. So this is a different, unique. Okay? Yeah. A different backdrop. I think I only learned about Nandini because I don't think with period people's behaviors will change. It's only the setup and the what's around us will change. So things when we do a movie in 90s, as I told you, maybe people can say, okay, 19th lo Nammai, maybe she can be little introvert and shy. Nandini is not at all like that. As I told you, Nandini has a lot of attitude, so that also doesn't apply. So I think for period film anedi I didn't do any work, particular learning for that. So other than yourself and Saidram Teja, whose character will be elevated in this film while watching by the audience? Trust me, I'm not saying because it's I have to talk for my film. Every character. That's the brilliance of this screenplay. Even I used to think, how can you just make every character interlinked? So that if you see in every event, we are all connected. We talk a lot because we have been working a lot together. In some scene, and that was a tough part about this film. Most of the scenes, they want at least 6-7 artists in the same frame. So to put things together like that, ask my co-director, he was like, oh. But that combination would be very different because it's not just one actor, two actor. I would say Sumaka's character is very interesting. Of course, that's what it's like. You set up a village, there is a pujari there. Sumaka is a tailor and also a close family friend of Surya's family, and like that even a milkman has a good role in this film, who is acting as a milkman, and animals also have a good role in the film. Nakanna, the crow has a scream. ఇప్పటి వరకు చేసిన హీరోలందరికన్నా
సాయి ధరమ్ తేజ్లో ఉన్న బెస్ట్ క్వాలిటీ ఏంటి అండ్ హౌ ఈస్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్? Working with him is Experience. definitely good because see, with Sai, I would say I've seen him before accident, and then I know that how much hard work he had to do, and I tried my level best. We all tried our level best to, I think I would be happy to say that we as good friends and like that team as a family, we just took it forward. I want to see him excel in that. He's taken a lot of hard work. It's very emotional. It's not easy, to fall down and then to have such a tragedy and a bad thing in life happen and then rise up and come back and go. And see, for the question's first part, see, there is every individual is different. I cannot compare one actor whom I worked with to other actor. Everybody is different. Everybody's conversations and their area of interest or the way they are is different. So I am not able to compare it that way. One thing about Teju will be that Teju will speak to everyone on the set. He's friendly and like very cool, like how he passed jokes here. He would do that thing to everyone on the set. That I've not seen anyone else do. What's your next plans? కెరీర్ ఇనిషియల్ స్టేజ్లోనే డిఫరెంట్ జానర్స్ చేస్తున్నారు హిస్టారికల్ I started my career in 2016-17. I was doing very monotonous character here. Luckily, Telugu has been, yeah. గైడెన్స్ ఉందా No. తెలుగు కెరీర్లో No, not in my life, not in my. I take guidance from books or with my travel. That's my guidance. Otherwise, I don't have a guidance system. So after Virupaksha, what's your next plan? He's been asking for ప్రొడక్షన్ హౌస్ SVCC. It's like family. We did all my workshops over there only. So after some time, initially it was like a production house. We have to be like after the hey Anna T1 but it went to that level. And I was also very proud whenever I walk in, they have kept all the big movie posters. So imagine, look at their filmography from Magadira to all those big films they have done. I was very proud. Okay, one day my poster will also come. It's very fun to work. Either Prasad Garu or Bapi Garu will come at some time, spend 1 hour or that thing, and he'll speak to everyone. If I'm sitting, he'll tell me, "Ah, scene baga chesavu, idi baga chesavu. It's very nice. It's looking very good." So I think they were the first reviewers, and the producer themselves will come and say means there's nothing more. Ajanish Logana music is world class. 100% because he's in that big high after Kantara, and this is his first direct Telugu film, and I think our film does have that little bit of that when I cannot call it God, but what you call as that that energy or as those things. So I think that is an area which he has already done magic in Kantara. So I think that kind of music and instruments is also there used in this film. Definitely, I heard yesterday. That's what I from the mixing studio. They were all very happy. The team was very happy how the music and sound and everything turned out to be so good. So what's your next plans after Virupaksha? After Virupaksha, my other release is Devil. 2 months. 2 months after this. Is the work is going on? Finished shooting. Finished shooting. After David? After Devil, I will sign after Virupaksha. I'm in talks with characters, but I want to see how people are liking me and my performance after watching Virupaksha, because Virupaksha is like it's like I am there, like in the presence. Sir and Vati had my presence. You could feel it. I'm not out of the movie, but Virupaksha will be like a little more stronger and a little more stab, like see I am here. That will be the effect of my character in this film. So after this film, few people will come up with suggestions. I am not saying I'll go with everyone, but I know who to listen to. They'll say like idi cheyali adi cheyali ee area lo koncham inka baga chesti. So I want to have that review and then go ahead with my
ఇట్స్ ఆల్సో అబౌట్ చూసింగ్ క్యారెక్టర్. ఇప్పుడు నేను ఒక ప్యాటర్న్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు చూస్తే నేను చేసిన అన్ని క్యారెక్టర్స్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు నార్మల్ లైఫ్ అండ్ నార్మల్ పీపుల్. ఐ లవ్ దట్ స్పేస్. Suddenly if I go to some modern character, audience will not like it. So I want to build according to that. Samyuktha, do you have any dream roles, like any kind of roles that just manifested right now? Oh my god, if you say so, that if I say now and it will get manifested, then see, I want to be I love this. Yesterday I'm a big fan of Shobana ma'am. So the kind of videos and things I'll sit and watch on Instagram and all is I was watching her montage shots and an edit from Dalapati. Dalapati is in Telugu also. What's the name of that film here? Dalapati only. Dalapati. Oh my god, when will I get to be in this Santosh Shivan sir frame with this music and directed by a legend like that? So that's one character I would like. I would love to play a proper periodic a character, and I want to do comedy. I can do comedy. ఈ మూవీకా again Karthik couldn't find time to sit with me. He gave me one choice, either we need at least for me to put the slang and everything 5-6 days to do the dubbing. He said that we have 1.5 months to finish the film, post production, dubbing, music and everything. Now you tell me. I was like, okay. So yeah, next time. Ma'am, everybody is saying this will be a game changer for Sai Dharam play. Will it be a game changer for you? Tell me after, give me a call after 21st. Definitely. Not joking. I'll give my number, give me a call. Okay. Yeah. The periodic film is social.